Okay, people. So I am joined today by Lorenzo Tiberia, an actor, writer, director whose new short film has an Oscar qualification, which is, that alone, right? You know that we're in good company. Lorenzo, thank you for joining me. Really appreciate it. Io apprezzo molto questo. Grazie a te per Thank you l'invito. for your invitation here. No worries. Like, I've just watched Tutu and it is extremely powerful. Like, how did all of this come about? Come è nato tutto questo? Ma è nato perché It came appena because mi sono informato sui problemi riguardanti, gli adolescenti, i problemi adolescenziali. I took many information about the teenager problem. Ho visto che l'anoressia era in realtà la prima causa di morte per i giovanissimi, dai 12 ai 25 anni. And I saw that anorexia was the first cause of death for teenagers. E quindi mi sono chiaramente sono entrato subito dentro a questo argomento. So I entered in these topics so quickly and very easily. E ho visto delle cose drammatiche. And I saw many dramatic things. Dei gruppi privati, dei social, dove appunto alcune ragazzine invogliavano altre ragazzine a diventare sempre più magre. Some groups on social network like Telegram, where there were many girls, teenagers, that tried to convince other teenagers to be slimmer and slimmer. E ho pensato che parlare di un argomento così magari può essere anche d'aiuto per le persone che soffrono e per le famiglie che soffrono di questo disturbo. And I thought that to speak about these problems could be an help for these people and those families that are victim of those problems of anorexia. Perché nel cortometraggio appunto si lascia una luce di speranza, si fa capire che comunque è importante parlarne perché è una malattia che ti chiude. Because in my short film, there isn't a dramatic end. There is a glimmer of hope during all the short film, because this sickness could close yourself in your world. Invece nel corto appunto la protagonista si apre alla sua amica e quindi fa capire che è importante parlarne di questo. But in the short film, the protagonist of the short film, the girl, at the end she will be open. She open herself to her friend to be helped. Yeah, like it's 15 minutes, but you manage to encapsulate so much emotion within that time frame. You really get the sense of this oppressive thing coming down on Ester. You know what I mean? Like this whole anorexia, just all of those thoughts, and then her kind of coming out of the darkness. As you say, there's no definitive ending, but we see that glimmer, that realization, that wanting to be better. Like, how did you manage to encapsulate all of that? And were you ever wondering, is this too much to put in a 15-minute short film? In 15 minuti tu sei riuscito a incapsulare tantissime emozioni e dando anche questa luce di speranza. La mia domanda è: come hai fatto a mettere tutte queste emozioni in 15 minuti? Non pensi che siano troppe cose messe lì? Ma io ho provato a trasmettere le sensazioni che leggendo le persone anoressiche hanno. Quindi, I try to put myself in the same emotion that anorexic people feel, and I try to put that in my short film. E quindi ho inserito anche dei riferimenti a
dei film chiaramente che ho visto e che mi sono rimasti impressi, legati al mondo appunto dell'anoressia e al mondo della danza. So I put in my work some reference as movies that impressed me so much in association with the anorexic topic and even with the word of dancer. Per esempio il discorso della dualità, che nel corto appunto lei si vede di fronte se stessa, è che chiaramente è un riferimento che può essere un riferimento al Cigno Nero, è una cosa che chi soffre di anoressia, ho letto, nel senso che gli sembra che la persona che è davanti a lei, quando si guarda allo specchio, non è lei, perché si vede sempre grassa e quindi non si riconosce nella sua immagine, quindi in quello ho voluto creare questa dualità. For example, I wanted to create the duality as in the Black Swan, because the girl doesn't recognize her so much when she sees herself in the mirror. So I wanted to put a duality between the person and the sickness, so she could have a confrontation. She could have a confrontation with herself. Yeah, no, I really think you did a great job in that. You know, it definitely works. What was the kind of research that you had to do for this film? Che tipo di ricerche hai dovuto fare per questo film? Ho cercato tantissimi trattati, anche diciamo, cercato su Google anche delle tesi universitarie che parlassero proprio dell'anoressia. Ho parlato con dei medici, psichiatri, psicologi che hanno in cura pazienti anoressici, e chiaramente mi sono addentrato nei vari forum dove appunto si parlava di persone anoressiche, appunto dove c'erano anche questi gruppi, tra virgolette, segreti, dove alcune bambine si reggevano proprio a delle divinità quasi, Anas Angels venivano chiamate, per poi diciamo costringere altre a diventare sempre più umane. So I did some researches with university treaties, university documents, and I looked everything that I could, and even I spoke with doctors, and I put myself in some chat on Telegram, for example, where I could took information about these groups of anorexic people that try to put this teenager in a bad situation. And then I watched a lot of movies, and whatever I could, I did. Like there are a lot of documents about anorexia, but most of all, I spoke with doctors even to understand better. Now, Lorenzo, this is your second directorial effort. So what was it that kind of made you think, I can tackle this? You know what I mean? Because it's not something you would take lightly, and just the subtle hand that you have on this film, right? With the camera angles, the way you track the dancing, the way you show these different emotions, that, you know what I mean? It feels like a veteran here. So what made you think in your second effort that you could, you know, tell this story? È il tuo secondo corto, tu hai fatto delle inquadrature molto particolari, e hai comunque cercato di catturare ogni possibile effetto a livello registico. The question was, yeah, sorry, I probably talk a bit too fast and go on a bit. I apologize. No, it was just being the second film, right? And this topic, how did, like, it's a big task, right, to tackle. So how did you feel about doing it in the second film? You know? No, è stata sicuramente una prova importante. No, it's a very important effort for me, a very good test.
for me. Diciamo che sono sempre stato molto attratto dai temi sociali. Il mio primo corto parlava di casi di violenze nelle case di riposo. And it was a challenge for me, the second one, but even in the first one, I was always fascinated by social topics. In the first short film, I spoke about the violence for the old people, in this house for old people. E quindi diciamo, appena ho visto appunto che era un tema che in realtà era stato trattato, ma era stato trattato sempre con finali negativi, insomma mi sembrava che comunque non fosse mai trattato, almeno nelle cose che ho visto io, con una luce diciamo di speranza. Erano comunque tutti i film che ho visto riguardanti l'anoressia avevano avevano una fine drammatica, perché poi purtroppo tantissimi casi ci sono di ragazzi che muoiono appunto di anoressia. Però io appunto volevo trattare questo argomento per lasciare, come dicevo prima, una luce di speranza e per parlarne in maniera che tanti giovani o tante famiglie possa essere d'aiuto. What pushed me to speak about anorexia in this way was, above all, the fact that a lot of movies that I watched that spoke about anorexia is the fact that they didn't have a very positive ending. So I try to give a light for this family, because I want to help to find an exit for these people and not stay in the darkness all the time. Yeah, no, that makes a lot of sense. But when you're dealing with subjects like this, right? We walk this line in the darkness, right? So how do you stop it consuming you, right? How do you keep yourself, just positive? Positivo quando tratti questo tipo di situazioni. Ma io penso che nella vita bisogna sempre guardare al positivo, nel senso c'è sempre una via d'uscita, anche nelle situazioni più tragiche, anche nelle malattie più dure. Poi magari a volte non ci si riesce a sopravvivere o comunque a uscire da una malattia grave, però io credo che nella vita bisogna sempre pensare in maniera positiva. Okay, my thought about life is to see life in a positive way. So even when you have a very bad situation and you stay in the darkness and with a lot of problem around you, the only thing that push you to be open and to be positive is to think that there is an exit all the time from every kind of situation. So this is the thing that push me to see anorexia in this way. Sì, quindi anche nell'anoressia diciamo che muoiono tante persone, però ho voluto far capire che anche tante persone ne escono fuori, quindi anche in questo caso, anche entrando dentro al male, però anche nel male più profondo ci può essere uno spiraglio di luce. So even when I spoke about anorexia, I thought that even going the deep of the darkness, I want to give this this sensation that even in the darkest, the deeper, you can find an exit and a light under all this. Was the bath scene like the expulsion of the darkness? Is that what you were kind of visualizing with that? Tu hai visualizzato il tipo cioè hai provato a visualizzare il tipo di nero, di darkness, Quando leggi, quando entri nei forum soprattutto, perché poi magari gli articoli sono freddi, no? Perché sono scritti da giornalisti, però quando magari entri, diciamo, in segreto in alcuni forum e leggi proprio vedi anche delle foto di ragazzine e persone che incitano alla violenza fisica, proprio che diciamo per non sentire i morsi della fame si incitano a farsi della violenza fisica. When I go through this darkness, because when you it's not about the journal, newspaper that spoke about that, but
I was in the full topic looking at this forum where there are this victim of anorexia that speak and try to invite other people, other teenagers to, for example, to eat themselves their meat of the body. O che altro fanno? Si mangiano, si mettono gli elastici sulle vene, insomma, fanno degli sforzi fisici violenti sul proprio corpo. Okay. Or they put some elastics on their skin or try to do some great and strong efforts with the body. So they do, or they put anche cosa? Si tagliano anche. They cut themselves. So they don't, in this way they don't feel il dolore fisico gli fa scordare i mozzi della fame. They don't feel the hunger of Yeah. Because the pain, the body pain will them to forget the hunger of something. Yeah, I think self-harm goes hand in hand a lot of the time with things like bulimia and anorexia and stuff like that. Yeah, it's difficult. It's definitely difficult. The performances that we get from Sophia and Giadea were superb. Like, how were you able to get those from these young ladies? Come sei riuscito a estrapolare una tale performance da questi due giovani ragazzi? Allora, su Sofia, chiaramente ho fatto i provini e mi ero accorto subito che aveva un talento straordinario. I did some castings for the actresses and I already saw in Sofia a very talented actress. So I was really astonished about that. Ed è una ragazza giovanissima, una ragazzina And she's a young girl. Che diciamo con poche indicazioni diciamo è riuscita a trasmettere ciò che io volevo. Quindi diciamo sono stato agevolato proprio dal talento di Sofia, perché riuscivo forse anch'io, diciamo, sono stato molto chiaro nelle indicazioni, ma ero riuscita subito a capire quello che io volevo da lei. And I was facilitated by her talent to give them some direction, because she did everything very easily about what I was ready to tell her. So she took every direction, as she's very talented. So she did everything I wanted. Did you utilize, any kind of reference material to like show her the kind of emotions or how a certain scene was going to go? Le hai dato delle informazioni estrapolando qualcosa che avevi visto nel materiale? Sì, gli ho dato anche delle indicazioni riguardo anche delle reference di film. I gave her some reference of movies and show her something. Gli ho parlato della sensazione che provano queste ragazze. I spoke to her about the sensation that these girls, this teenager felt. E si è subito immedesimata nel ruolo, insomma. And she went through all the sensation and emotion of these girls, feeling that in their body too. No, yeah, performances were very good, very good. How long was the shoot in total? Quanto tempo è durato la cosa, cioè quanto tempo è durato le riprese? Le riprese sono durate 4 giorni. 4 days for the shoot. Però il corto ha una gestazione di un anno, perché abbiamo iniziato a pensare alla sceneggiatura praticamente a ottobre del 2020. Okay. But I began to work on this short film in October 2020. E poi l'abbiamo terminato praticamente a luglio del 2021. And then we stopped that in November? Luglio. July 2021. So almost 1 year. Right. Okay. What was the most challenging aspect of this production? Questa produzione.
L'aspetto più grande, La sfida. la sfida più grande, adesso farà anche un po' sorridere, ma diciamo Sofia era bravissima, è anche bravissima a cantare, ma non sa ballare. Sophia, she's a great actress and she's a good singer, but the only thing that she's not able to dance. e quindi dovendo interpretare una ballerina gli abbiamo fatto fare tantissime lezioni di dance. So she had to interpret a dancer, so she took some classes of dancing. Yeah, that I can imagine that being a bit problematic. Oh dear. Like, what was it like working with all the other dancers? Because, you know, at the beginning we have the scenes in the dance studio and everything like that. Like, how difficult was that to kind of put together? Could you repeat, please? Sorry. Like, how was it working with the other dancers? Like, creating that, you know, those scenes, being able to figure out the shots to use to, like, show what was going on and everything. Ok, com'è stato nella prima scena lavorare con le altre ballerine e cercare di configurare tutto quanto, che tutto andasse in maniera perfetta? Ma abbiamo fatto tante prove con la maestra di danza, avevamo We una did scenografa, la maestra many di danza. rehearsal, even with the teacher of dancing. E quindi abbiamo cercato di fare in modo che i movimenti delle due attrici, sia lei che Francesca, l'altra attrice, non sanno ballare, quindi abbiamo cercato di fare dei movimenti credibili e di, diciamo, inquadrarle in quei movimenti lì e poi andare sulle altre ballerine. But the actresses are not able to dance, so we try to put them in a particular Movimenti di danza. movement of dance. So we shoot on them and then we change and then we come back to them and try to have different movement of camera. So we can mix in a fargli inquadrarle quando su dei movimenti semplici, insomma. We try to shoot to them when they did some easy movements. Yeah, no, that makes sense. With the film that was envisioned to the film that you ended up with, how much changed in the process, would you say? Quanto è cambiata la visione? Can you repeat, please? Sorry. Yeah, no worries. I'm sorry. Like, how much changed in the film from inception to finish? Dalla sessione al finire. Dalle riprese al montaggio. Sì. Ok, yeah. Ma diciamo che per come era scritto, diciamo, per esempio l'inquadratura finale di lei che guarda in camera e piange non doveva essere alla fine, però poi montandolo mi sono accorto col montatore che quell'inquadratura lì poteva dare appunto la sensazione che lei comunque ha superato la malattia e stava riprendendo la sua vita, ma con la sofferenza della morte dell'amica e di una malattia che comunque era assegnata. Quindi quell'inquadratura lì, per esempio, che è la fine del film, in realtà diciamo, l'abbiamo costruita in montaggio. When I went to edit the movie later, I saw that some frame of the last frame, last shot was very great to be put there in the last scene of the short film. But this was the real final of the real ending of the screenplay. It was a different ending. But when I saw that with the editor, we were very
dà la sensazione che lei riprende la sua vita, però con il dolore della perdita dell'amica e del dolore di una malattia che l'ha segnata. This last frame give us to the public the sensation that she had this sickness, but she went through all that, but she overcome all the difficulties to be healthy. Yeah. Did you test both endings, or were you just certain that one was the right one to go with? No, it wasn't the real ending, this one. In the real script there was another ending. But did he shoot both? Hai And girato then tutte test them? e hai provato tutte e due? No, No. finiva in maniera Cioè, diversa, però sul set... le hai girate tutte e due? Le scene le hai girate sia la fiera finale? Lei doveva finire col il tutù praticamente che si scioglieva, però quell'inquadratura sarebbe dovuta andare nel mezzo, però vedendo il montaggio mi sono reso conto che era molto più forte dare appunto il però le hai girate tutte e due? È già tutto, sì. Okay, yes, I shoot everything, but in the real ending of the script, the tutu of the dancer could be melting at the end, but then I prefer to give a stronger sensation with her eyes, and so it was more particular, more strong for the public, for the people that could watch the movie. No, the ending works really well. It's definitely funziona molto bene. Yeah, it sits with you. You know what I mean? You finish watching it and you're just like, oh damn. You know what I mean? It's just in the mind constantly. È continuamente nella mente, poi rimane. Sì, quella è la sensazione. This was the sensation that I wanted to give. Now, what are you hoping to like? Are you hoping to do anything with this short? Like, are you looking to get it played in schools, dance studios, you know, that kind of thing? A scuola, nei cosi di danza, da qualche parte, oppure? Sì, no, diciamo che in Italia è già stato selezionato da una federazione di cinema d'essai che praticamente in Italy was already selected for a group of essay cinema che fa vedere dei film alle scuole. Is trying to show that to the school. Ah, superb. Yeah. It's already going there. Okay, that's good. I just think it's a really powerful message that I think would be really good to show young people and for them to kind of, you know, see what can happen, some of these pitfalls in life. Cosa succede? Sì. Yes. Diciamo l'obiettivo è quello che lo vedano sì. più persone più possibili che soffrono di questa malattia e che hanno magari amici e parenti che soffrono di questa malattia, per far capire che comunque c'è una possibilità di uscita e oltre chiaramente alle cure mediche è importante confrontarsi e parlarne, perché parlarne, tutti i psicologi, che parlarne è la cura migliore per chi soffre di questa malattia. My purpose was this one, to spread all the most possible this short film, so many people could speak about that, and this kind of sickness could be really studied everywhere, and even to show to everybody, so I can help more people, teenagers. Yeah, no, for sure. Like, how does it feel, right? This Oscar talk, you know what I mean? Because this is like your second directorial effort, and you know there's this Oscar nomination like talk. Come ti senti con questa nomination? È stata un'emozione fortissima. It was a very huge emotion for me. E quando l'ho saputo ho cominciato a correre per casa. When I knew that, I began to run in my home.
E poi l'ho scoperto da solo tramite appunto il sito della distribuzione del film, e perché la mia producer non voleva farmi una sorpresa, ma io l'ho scoperto prima che me lo dicesse lei. And then I discovered that alone because I doing some researches on internet, and I called my producer. She told me that she wanted to tell me later because she wanted to do a surprise to me. Ma io l'ho scoperto But I discovered that before, so. Oh my gosh. Oh man. That must really, you know what I mean? Like, so early in your career, and you're getting this sort of recognition, that must really help, you know, drive you and let you know that what you're doing is, you know, some really good work, right? Ti porta a capire che quello che fai è un grandissimo lavoro. Sì, Yes, assolutamente absolutely sì. yes. Ho fatto adesso un film, il primo lungometraggio che uscirà a primavera. I work on my first movie right now. That this movie will come in the cinemas in April 2003. E quindi chiaramente spero So che possa essermi d'aiuto per I hope continuare a that fare film e fare il mio lavoro. I hope that even this nomination could help me to continue to do some movies, other movies, and to continue to be a great director and to do my work in the best way. Yeah, I think, you know, the work itself, you know what I mean, is a great signpost for what you can do. But then having something like an Oscar nomination, you know, just the awards and things like that must definitely help when it comes to funding and you know, getting that assurance from your backers and everything like that. So yeah, no, I think this must be really good for you. E questa nomination agli Oscar è una cosa molto buona per te, perché comunque ti dovrebbe far capire che quello che stai facendo è giusto e che il tuo lavoro stai facendo un buonissimo lavoro, e quindi dovrebbe darti una spinta in più, no? Sì, no, assolutamente sì. Yes, a nomination Oscar is something that not everybody could have. So yes, absolutely yes. Like, I know you've been playing at a lot of festivals. What's the reaction been when you've been going to those? So che l'è stato proiettato in tantissimi festival. Qual è stata la sensazione del pubblico durante la proiezione o dopo? No, è stato molto bello poi sentire gli applausi per chi fa questo lavoro, credo sia la cosa più bella, insomma, anche il fatto It was a very good impression, and even to feel the acclamation of the people. It was a declaration of love for this short e film. sentire anche, diciamo, dei commenti di persone che hanno sofferto in passato di anoressia e che ci si riconoscono e mi hanno fatto i complimenti è sicuramente la cosa più bella. And even to have some declaration of some people that suffer about this sickness is something that gave me a powerful answer to what I did, what my work did. So to have this assurance of these people that knew better than everybody else the anorexia, it was a very big step for me and for my work. And what was the collaboration like on this? Because you worked with oh gosh, is it Alberto and Giovanni who wrote the script? Like, so what was that relationship like? Come è stata questa relazione con loro? Molto buona, e non li conoscevo, e ha creato Premiere Film, la produzione, ha creato un gruppo. I didn't know them. Eh, So it's a very great collaboration, and Vision create all that because I didn't know them. E ha creato un gruppo di lavoro e noi praticamente in un anno abbiamo fatto degli Zoom, perché poi era un periodo di Covid, quindi per forza tramite Zoom. We collaborated on Zoom because it was during the COVID things. So Vision
try to organize everything. E abbiamo fatto un brainstorming durato appunto 6-7 mesi e poi abbiamo We did a tirato fuori. brainstorming for 7 months. E poi abbiamo tirato fuori l'idea che ci convinceva a tutti e abbiamo iniziato a organizzare le riprese. And then we pulled out this subject and we began to shoot the short film. Right. And when you started, did you consciously have a time in mind for how long you wanted the film to be, or did it just work out to be, 15 minutes? Avevate già immaginato un tempo della durata del film oppure è venuto dopo in maniera non stabilita? No, diciamo, ho pensato che dovesse durare massimo 15 minuti perché volevamo che alcuni festival non accettano corti superiori ai 15 minuti, quindi volevamo stare in un tempo che potesse essere utile per tutte le iscrizioni. Okay, we wanted to stay in the timing of the limit of some festival of short film, and we know that some festival don't accept a short film over 15 minutes. So we wanted to do something in 15 minutes maximum. Okay. Yeah. Like it's just a little astonishing, right? That you were able to tell this story and make it work within that time frame. Because I think if someone had told me that, yeah, we were gonna get this powerful story about anorexia in 15 minutes, I might have rolled my eyes. But what you are able to do was phenomenal. It was a really powerful message that I think a lot of people can watch and take something from that. Soprattutto per le persone che vedono e prendono qualcosa da questo. Ti ringrazio. I really thank you for your appreciation about the short film. And no worries at all, man. I appreciate being able to watch it, I mean, I will say the one thing which is a bit like the subtitles, Lorenzo. The subtitles? Yes. The sottotitoli. Like, yeah, I've got bad eyesight, so it's difficult reading subtitles. But like, there's the talking. It wasn't very fast, so it wasn't hard with your film, but you didn't put a barrier behind them. Okay. So the white text you lose sometimes in the background. Non perché era parlato troppo veloce, ma perché forse stavano troppo indietro nello schermo. Rimedierò al prossimo, ormai questo è andato. I will do better the next one because already it's done. I can't change that was the only thing. That was literally the only thing which I was just like about the film. Everything else superb. Grazie. Thank you so much. No worries, man. I really appreciate your time. Like, what other once you finished, what do you think you gained from this experience? Che cosa hai preso da questa esperienza quando hai finito? Mi ha portato, come dicevi tu prima, tanta consapevolezza. This experience gave me a lot of awareness. E il fatto che comunque rispetto al corto precedente avevo, molte più persone che lavorassero sul progetto. And despite of the previous short film, I got many people that this time work for me. Un budget chiaramente più... The budget was different. E quindi mi ha dato consapevolezza di riuscire a fare cose sempre più grandi. And that gave me the awareness to do something bigger and bigger. E infatti sono riuscito poi a fare un film. And then I realized a movie right now. So con tranquillità, insomma. With a quiet ambient, and I was really senza ansia, insomma. I wasn't anxious.
So I was really without stress, not stressful. Oh, that's great. Stressless. Yeah, superb. And how can people see this? Like, where will it be playing next? Do you know? Come le persone vedono questo che tu vuoi fare il prossimo? Cosa? Che tu vuoi fare il prossimo film? Come le persone vedono questo? Che vuoi fare? How people see that? Like Yeah. Where can they watch Tutù? Quando vedono Tutù, come le persone lo vedono, cioè come le persone vedono. Tutù. Yes, it's about Tutù still. How would people watch Tutù? Yeah, have you got any upcoming festivals? Quando tu vai ai prossimi festival. No, diciamo l'hanno apprezzato. They appreciate it. Pure il fatto che ha ricevuto parecchie nomination e parecchi premi I receive a lot of nomination and award. È un segno che comunque It's a sign that the short film works. I leave tomorrow for another award that I won in Fabriano in Italy for another festival. Great. Superb. Nice. That's fantastic, man. Where can people follow you, keep track of what you're doing? Come le persone ti seguono, intuendo quello che tu fai, tracciando quello che tu fai? Dei miei collaboratori, dici? My colleagues, like people I work with. Like the general public, how can they keep track of Lorenzo's work? Come possono tracciare, come possono vedere il lavoro di Lorenzo? Ok, io credo che nei lavori che ho fatto, nei 2 corti che ho fatto, la cosa che mi dicono spesso è che c'è molta sensibilità e quindi what people tell me most of all is that in my works there is a lot of sensibility. Il fatto di renderli quasi delle favole che poi comunque hanno un lieto fine, delle piccole favole, anche se sono delle favole nere, però delle piccole favole. Okay, these are some fairy tales, even if there are fairy tales in the darkness sometimes, but they tell me all the time that I show a kind of fairy tales every time. So this is what people tell me, and they can track my works as a fairy tales. Okay. All right. No, that's great. Well, I really appreciate your time, Lorenzo. And yeah, Tutù is an incredible film. So good luck with the Oscars. Good luck with the other, festivals you're doing. And I can't wait to see the feature film that you're working on right now. Voglio vedere il film che tu stai lavorando ora. Grazie mille. Thank you so much. Assolutamente sì. It's a comedy this time. Okay. A bit of a lighter relief. Esatto. Yeah, exactly. Okay. Well, once that's finished, stop by and we can talk about it, okay? Quando la sessione finisce tu puoi stoppare e poi parliamo di questo. Va bene, va benissimo, ti ringrazio, gentilissimo. All right. You have a great day. Thank you very much. Un bellissimo giorno. Have a great day. You too. Cool. And thank you for the translation. I really appreciate it. Yes, sorry. Sometimes. Thank you so much. All right. Take care. Take care. Bye. Have a nice Bye. day. You too.